வணக்கம். வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. The last classes we have discussed problems in uniform continuity. That is very important topic in competitive examination. Moreover, practice problem given the last two lessons, I think so. Now this session, this video, especially the practice problem solved. Let us see. கடைசி ரெண்டு கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி டெஃபினிஷன் அண்ட் அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணோம். அந்த ரிசல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, அதர் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளமும் அதில் நான் லாஸ்ட்டு 2 வீடியோஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். someone send the answer, the correct answer or whatever it is, wrong answer, whatever it is. இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, உங்களுக்கு கொடுத்துருந்த அந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின் வந்து டிஃபர் அதுலேருந்து கொடுத்த கொஷின்ஸ், இது முக்கியமான இது, இந்த முறையான கொஷின். Let the function f of x equal to e power minus 1 by x, that is exponential function, divided by x, where x in open interval 0,1, then on 0,1 f is uniform continuous. Second option, f is continuous but not uniform continuous. Third option, f is unbounded. Fourth one is f is not continuous. Okay, now இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? So how to solve this problem? So I take the solution. So what is the given f of x? I'm going to write f of x which is equal to e power minus 1 by x by x. So first option is f is uniformly continuous. I am going to check first option வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம், யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ். ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டு தான். இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஓப்பன் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 0,1. ஸோ ஐ டேக் ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டை x tends to 0 plus, that is right approach. So f of x, so which is equal to limit x tends to 0 plus e power minus 1 by x by x. Now applying the limit, what will happen? இப்போ limit apply பண்ணால் e power minus 1 by 0, e power minus infinity exactly, then divided by 0. So infinity by 0. So value does not exist actually. நம்மளுக்கு finite value exist ஆகும். So using L'Hopital rule, so 0 plus we know very well, நம்ம நல்லா தெரியும், differentiate numerator. So what we are getting, e power minus 1 by x into, now differentiate this one, that is function of function rule. So minus 1 by x minus 1 by x square. Then divided by 1. Using this way
Actually இதை differentiate பண்ணால் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இது வராது. I'm sorry. This becomes also plus. So இந்த வேல போகிறதுக்கு பதிலாக I take this one, limit x tends to 0 plus the given function is can in the function இப்படி எழுதலாம் இல்லைங்களா, e power minus 1 by x into 1 by x. Is it right? E power 1 by x into 1 by x. We know very well this exponential function when compared to this function. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் இப்போ நான் அந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன்னா இந்த லிமிட்டை சீக்கிரமாக எதுக்கு அப்ரோச் ஆகுன்னா வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷனோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதுதான் வந்து இந்த லிமிட்டை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அப்ரோச் ஆகும் எக்ஸ்போனன்ஷியல். அதனால தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா க்யூயிங் தியரியில் எக்ஸ்போனன்ஷியலை யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டுங்களா? எக்ஸ்போனன்ஷியல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாய்சான் அரைவல் இல்லைங்களா, பாய்சான் e power minus lambda lambda power x by x factorial. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லிமிட் அப்ரோச் ஆகும்னா இதுக்கு தான் ஃபாஸ்ட்டாக அப்ரோச் லிமிட் ஆகும். ஸோ இது 1/0 தட் இஸ் இது இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்போ வாட் வி ஆர் கெட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா e power minus 1/0 வரும். தட் இஸ் நத்திங் பட் e power minus infinity. இது வந்து 0க்கு போயிடும். இட் பிகம்ஸ் இது வந்து இன்ஃபினிட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது 0 அப்ரோச் பண்ணிவிடும். ஸோ வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியமான இது, ப்ளீஸ் நோட் திஸ் ஒன். ஸோ த லிமிட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஃபைனைட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட். இன் சேம் மேனர் this one is over, rate approach of the 0. Next 1, that is easiest one. Limit x tends to 1 minus e power 1 by x by x. We can apply this limit e power minus 1 by 1. So that is 1 by e. We know the e value 2 to 3. So e value lies between 2 to 3. So we get the finite value exists. Limit value exists. Finite value exists. So according to the result, this is f is uniformly continuous. Very clearly. So remaining option is wrong because we are using the result. Mostly we are using this result only. Limit x tends to a plus f of x in this open interval, then limit x tends to b minus f x. Both exist finitely. We can say uniformly continuous. So same thing I am used here. So we get f is uniformly continuous. Okay. So next problem, the function f is defined R2, the closed interval 0, infinity. Semi-closed interval 0, infinity. B continuous function such that g of x defined like this. E is uniformly continuous. Which of the following is always true? The four options are given. So what is the given thing? I am going to write f of x whole square which is equal to g of x. So it is nothing but g of x which is equal to, we know very well, root of g of x. Next, one more thing we know very well, that is f of x minus f of y. Now instead of f of x பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா root of, நம்ம அப்படியே அந்த யூனிஃபார்ம் டெஃபினேஷனை அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? இஸ் இட் ரைட்?
So this is clear. So the next step will be within the modulus root of g of x minus root of g of y into g of x plus root of g of y whole divided by root of g of x plus root of g of y. So using conjugate because remove the root, so plus plus. So after simplification, it is nothing but the pattern of a minus b into a plus b, that is a square, that is root, so removed. So g of x minus g of y whole divided by, so what we are getting, the root of gx, root of g of x. Instead of root of g of x, I am using f of x. Is it right? You clear? Plus, instead of root of g of y, I am using f of y. We know very well f of x square. F of x square. That is, f of x is positive always. Is it right? Similarly, f of y is also positive. The value is finite. That is, modulus of f of x plus f of y, this value should be bounded value. This value should be bounded. So this can be written as like this: g of x minus g of y by, I take this one m, right? So carry over this terms. இந்த இடத்துல இடம் பத்தலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இதை அப்படியே எடுத்து இந்த கேரி ஓவர் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் திஸ் டேர்ம்ஸ் தான். ஸோ இயர் வெரி கிளியர். ஸோ நம்மளுக்கு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி பேட்டர்னில் இருக்குது. ஸோ அந்த இது ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ரூட் நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். இது தெரியும் நம்மளுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் ஒய். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், பிகாஸ் ரூட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், ஸோ ரீப்ளேஸ் திஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒய். ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் ஒய், இட் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஆர் பாசிட்டிவ். ஸோ இட்ஸ் ஐ டேக் இதை வந்து ஃபைனட் வேல்யூன்றதுனால இந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து எம்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஐ டேக் திஸ் எம். ஸோ லெஸ் தேன் ஐ டேக் ஒன் எப்சிலாங். என்னால் வந்து ஒரு எப்சிலாங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இது இந்த மாடுலஸ் வேல்யூ விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்மால் வேல்யூ, வெரி வெரி ஸ்மால் எப்சிலாங் ஐ சூஸ், தட் இஸ் எப்சிலாங் 1 divided by m, this one m. Total I take this epsilon by m, epsilon. So finally I am getting, that is a modulus of g of x g of y less than epsilon, where epsilon is positive. So whatever in domain less than delta positive, I get this one. So according to the uniformly continuous, so finally we are getting the answer C option, that is F is uniformly continuous because of the definition. So finally we get this step. From this, இதிலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், என்ன முடிவு வரலான்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ், எஃப் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ். ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங்.
Please note down this. So last problem only we are using this exact definition, uniform continuous definition. We are using this one. Finally get the answer uniformly using this one only. Yes, right? So from this we get uniformly continuous. So in this problem solved only the definition of uniform continuous and the classical definition வச்சு நம்ம இதை ஈஸியாக வந்து I'm sorry, not this problem, this one. This one is using the result, that is the right approach of this interval and left approach of this interval. But this problem, classical definition only you are using. Finally we decided f is uniformly continuous. Please note down this for further clarification. அது அப்படியே எடுத்து கேரி ஓவர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். So please note down this also. In next class we solve this the remaining practice problems. So thanks for watching full video. Thanks for your support also. அதாவது நிறைய வந்து நம்ம புக்ஸை வந்து நிறைய ரீட் பண்ண தான் ஒவ்வொரு கான்செப்டை ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்ன எனக்கு சொன்னாருன்னா, படிக்கிற டெஃபனிஷன் அண்ட் ரிசல்ட்டு நல்லா தரவாக படித்து அதுலேருந்து நிறைய கொஷின் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டியை வந்து இது பண்ணிக்கிறோம். ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது ஜஸ்ட் ஒரு 25% அளவு தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். த பெஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு புக்ஸ் ரீடிங் தான். ஒரு 4 or 3 புக்ஸ் ஃபார் ரியல் அனாலிசிஸ் இதை வாங்கி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டெஃபினேஷனு இல்லை ரிசல்ட்டை ஒவ்வொரு புக்லேயும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க கம்பேர் பண்ணி வித் எக்ஸாம்பிள்ஸு இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணி படித்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஒன்ஸ் மோர் தேங்க்ஸ் ஃபார் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ். நன்றி.